Okay, it's me again, and I'm gonna guide you how to pronounce all the vocabulary that you learned previously. Cô trò ta sẽ cùng nhau ôn tập lại các từ vựng mà các con vừa học nhé. Brown hair, brown hair. Green eyes, green eyes. Curly hair, curly hair. Cousin, cousin. A little brother, a little brother. Lots of teddy bears, lots of teddy bears. Under the bed, under the bed. Bedroom, bedroom. I have got brown hair. I've got brown hair. I've got brown hair. This is, this is. He has got, she has got. He has got lots of teddy bears. She has got lots of dolls. Ok, các con sẽ tua lại cái video của cô nhiều lần để chúng ta nghe lại cách phát âm của các từ mới và các mẫu câu thật chuẩn xác nhé. Sau đó con sẽ ghi âm và trả bài cho cô nha. Bye bye guys. Cô trò ta sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo, đó là phần gì ạ? Câu chuyện. I am dirty. I am dirty. I am dirty. I need a bath. I need a bath. I need a bath. I need a bath. Dog is dirty. Dog is dirty. Dog needs a bath. Dog needs a bath. Cat is dirty. Cat is dirty. Cat needs a bath. Cat needs a bath. Duck is dirty. Duck is dirty. Duck needs a bath. Duck needs a bath. We are dirty. We are dirty. We will all need a bath. We will all need a bath. We will all need a bath. Ok, bye bye guys. Hẹn gặp lại các con vào buổi học sau nhé.